Madam President, Madam Commissioner, the announcement of an agreement on the Gaza Peace Plan proposed by President Trump came as a relief. Yet, lasting peace requires clear commitment from all sides to address the real obstacles. As long as Hamas remains the sole security authority in Gaza, reconstruction and a genuine peace will remain out of reach. Its action continued to undermine the security of both Israelis and Palestinians. The EU must show great determination to contribute to the success of President Trump's peace plan with a view to facilitating the two-state solutions and a peaceful coexistence. Coordination with international partners will be key to ensuring that the current opportunity is not wasted. We must seize this chance to help bring peace to a region torn apart by decades of conflict and violence. Thank you very much. Dear colleagues, the eyes of the world must not turn from Palestine. The promise of the ceasefire in Gaza has been broken at least 80 times at a cost of lives, hopes and in law itself. We need more than pauses in violence. We need an end of the occupation and all hostilities, including in the West Bank. Those responsible for the genocide and war crimes must be brought to justice in line with the international law. Accountability is non-negotiable. Sanction must be imposed. Lasting and just peace can only be built on the foundation of justice. Lasting and just peace can only be built on the foundation of justice, as I said. Urgent humanitarian must flow. The crossing must be open and the medical workers and journalists protected. We must protect the very lifeline that keeps children alive and gives families hope, such as UNRWA. Let us choose courage over cruelty, law over impunity, and a future where every child, Israeli and Palestine, can grow up free from fear. Time to act is now. Thank you. I welcome the recent ceasefire. Calling it a peace process may be very ambitious, but we must welcome the fact that the massive attacks on Gaza have stopped. But we also have to accept that humanitarian aid has to flow immediately, unhindered, into Gaza. We also need to see international observation and international peacekeeping force deployed rapidly to ensure that there is no further breaches from a military perspective. In any peace process, accountability is critically important in the longer term. But in the immediate term, what is significantly at issue is the recognition of Palestine as a state. Because clearly, peace without hope will not last very long. I welcome this change and the slight change in tone in many European actors, particularly the Commission itself and some of the major European countries, around the need to support a two-state solution. But if we are to see the European Union play a role in the EU, it must play a positive role. It must not be afraid to say to Israel that the trade association agreement will be suspended if they do not honour its full commitments in terms of the ceasefire, promoting the peace plan, allowing humanitarian aid flow and, as importantly, the longer-term acceptance of a two-state solution. Als nächste spricht die Kollegin Lövin. Fru talman, den 9 oktober så trädde en vapenvila i kraft i Gaza. Det skulle bli början till fred för ett folk som har genomlidit helvetet på jorden i 2 års tid. Men vapenvilan blev inte som tänkt. För sedan dess har Israel dödat nästan 100 palestinier och skadat över 200. I fredags dödades 11 människor ur samma familj, 7 av dem barn, när en buss träffades av en israelisk granat. De var på väg för att se vad som var kvar av deras hem där de bodde innan folkmordet började. Samtidigt så ser vi hur nödhjälpen till civilbefolkningen fortfarande stoppas. Det är mot de humanitära principerna, det är fullständigt oacceptabelt. Det här är inte fred, det är inte säkerhet. Vapenvilan måste respekteras och EU måste agera med handling, inte bara ord.
för att sätta press på Israel så att civilbefolkningen får börja bygga upp sina liv äntligen igen. Nödhjälpen måste in, sanktioner måste införas och Israel måste hållas ekonomiskt ansvarig för återuppbyggnaden av Gaza. Tvåstatslösningen är den enda möjliga och det palestinska folket har rätt till självbestämmande. Tack. Danke schön. Als nächstes spricht der Kollege Oliveira. Obrigado, Presidente. Senhora Comissária Suica, o anúncio do cessar-fogo em Gaza chega tarde e está por cumprir. Para se ouvir falar de cessar-fogo foram precisos 2 anos de genocídio, 2 anos de corajosa resistência do povo palestiniano em defesa dos seus direitos, apoiada por um crescente movimento internacional de solidariedade com a Palestina, a que também aqui demos e continuamos a dar expressão. Os últimos dias confirmam a falta de seriedade, deslealdade e boicote do regime israelita, que sempre contou com o apoio da União Europeia para a sua política genocida de ocupação e de colonização. O momento em que estamos é o de exigir que o acordo anunciado aponte o caminho de um cessar-fogo permanente, do fim do genocídio, do acesso incondicional à ajuda humanitária que Israel continua a bloquear, da retirada total das forças israelitas da faixa de Gaza, do fim dos ataques israelitas na Cisjordânia e em Jerusalém Leste. O povo palestiniano tem direito à sua soberania. Este Parlamento e a União Europeia têm o dever de contribuir para a criação do Estado da Palestina nos termos das resoluções das Nações Unidas. A União Europeia não pode continuar a ser cúmplice com a agressão e violação dos direitos do povo palestiniano. Danke. Nächster Redner ist der Kollege Scherber. Porozumienie między Izraelem a Hamasem to oczekiwany krok dla stabilizacji. Jego trwałość zależy od odpowiedzialności stron porozumienia, od aktywnego zaangażowania całej społeczności międzynarodowej, w tym Unii. Jednak to nie jedyni pierwszoplanowi aktorzy na Bliskim Wschodzie. Iran to reżim stanowiący nie tylko zagrożenie dla regionu, ale również eksportujący terroryzm. Sprzedaż Rosji śmiercionośnych dronów Szached i licencji na ich masową produkcję na terenie Rosji już w trakcie agresji wobec Ukrainy to bezpośrednie potwierdzenie współodpowiedzialności za dokonywane zbrodnie. W brytyjskim parlamencie szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski uczestniczył w otwarciu wystawy prezentującej drona Szached 136 użytego przeciwko Ukrainie. Nikt w Europie nie może mieć wątpliwości, jaka jest rola Teheranu we wspieraniu Moskwy. Ukraina ma prawo do niszczenia rosyjsko-irańskich fabryk śmierci za pomocą pocisków manewrujących dalekiego zasięgu. Trzeba ocalić życie ukraińskiej ludności cywilnej. Dziękuję bardzo. Danke. Nächste Rednerin ist die Kollegin Riedel. Chers collègues, nous l'observons avec inquiétude, le cessez-le-feu à Gaza est bien fragile. Ce week-end, 54 Palestiniens ont été tués, l'aide humanitaire a de nouveau été bloquée, 2 soldats israéliens ont aussi trouvé la mort. En Cisjordanie, la violence des colons se poursuit, un enfant de 11 ans a été tué par les tirs de l'armée israélienne. Alors nous savions très bien que nous ne pourrons compter ni sur le gouvernement israélien, ni sur le Hamas, cela va sans dire, ni sur Trump pour avancer vers une paix juste et durable. C'est pourquoi il est essentiel de rester ferme et lucide. C'est maintenant qu'il faut redoubler d'efforts. Il serait impensable que l'Union européenne renonce à suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël ou à sanctionner les ministres messianiques israéliens qui encouragent la colonisation en Cisjordanie ou encore à soutenir la justice internationale pour que les criminels soient jugés. C'est maintenant aussi qu'il nous faut protéger les acteurs des sociétés civiles israéliennes et palestiniennes qui tiennent le fil ténu de l'espoir parce qu'ils travaillent ensemble pour la justice, l'égalité et une solution de paix viable. Je veux vous alerter sur un projet de loi israélien très dangereux qui vise à priver les ONG israéliennes de financement en les taxant à des taux prohibitifs. Notre Parlement doit absolument élever la voix sur ce sujet. Ce n'est pas maintenant qu'il nous faut baisser la garde, c'est le moment d'imposer la justice pour la paix. Dankeschön. Nun spricht der Kollege Lopatka. Dear colleagues, at this moment there is a chance for peace in the Middle East, but not more. Thanks to President Trump, there is significant momentum with a ceasefire and hostage exchange deal, as well as commitments to humanitarian access and reconstruction in Gaza.
At the same time, the situation remains extremely fragile. Violations of the truce have already occurred, and the core issues, the full disarmament of Hamas, the long-term governance of Gaza and a credible two-state solution are still unresolved. And the EU has to remain firm, most urgently for the full disarmament of the terrorist organization Hamas and the end of their rule over Gaza. We must also continue working towards a two-state solution, which is necessary for a viable Palestinian state alongside a secure Israel. In all areas, we must work with the Arab world. A long-lasting solution is only possible with their support. The Abraham Accords shows the way. Danke. Nächster Redner ist der Kollege Adjus Saliba. Grazie, President, Kummissarju. Il-ftehim ta' waqfim mill-ġlied mill-ħuq riċentament m'għandux biss ikun kliem fieraħ. Iżda irid ikun it-tmiem tal-okkupazzjoni brutali u tal-implementazzjoni tas-soluzzjoni ta' żewġ stati. L-Unjoni Ewropea mhijiex xi aġenzija umanitarja biss. L-Unjoni Ewropea għandha tilab irwol ferm u ferm aktar importanti sabiex fl-aħħar mill-aħħar niżguraw illi ma jiġix fis-seħħ protettorat kolonjali ieħor imma niggarantixxu illi l-Palestina jkollhom is-seta li jiggvernaw lilhom infushom. Kwalunkwe arranġament futur irid jara u jqiegħed l-awtorità Palestinjana fiċ-ċentru tal-governanza ta' Gaza. L-hekk imsejjaħ ftehim Trump irid jiġi nkwadrat ukoll fil-viżjoni taż-żewġ stati u implementat b'konformità mas-sentenzi tal-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja. Ejja naraw illi l-Ewropa terġa' ssir bastjun għall-ġustizzja, il-paċi u l-ħarsien ta' drittijiet tal-ħajja. U biex niksbu dan irridu naraw illi llum qabel għada aktar stati membri jirrikonoxxu lill-Istat Palestinjan. B'hekk biss ikonna soluzzjoni ta' żewġ stati illi jistgħu jgħixu ma' ġenb xulxin f'paċi u f'armonija. Danke. Als nächstes spricht die Kollegin Teodorescu-Moavui. Fru kommissionär, i helgen bröt Hamas vapenvilan igen genom att döda 2 israeliska soldater. Den kvarvarande mördade gisslan har inte släppts. Avväpningen av Hamas har inte inletts. Istället så passar terroristerna på att omgruppera och kallblodigt mörda konkurrerande palestinier. Det är dags att dra en gräns. Inga fler skattefinansierade biståndsmiljarder som göder terror via UNRWA. Återuppbyggandet av Gaza handlar lika mycket om avradikalisering. Den här gången kan vi inte nöja oss med att välkomna de stapplande stegen bort från krig mot fred för att sedan återgå till att göra allt som vi alltid har gjort tidigare. EUs Mellanösternpolitik, som byggt på fördömanden av regionens enda demokrati, har nått vägs ände. Vår retorik har inte skapat fred, bara gött extremism. Den har inte räddat, bara kostat liv. Enligt fredsplanen ska Hamas inte ha något inflytande över ett framtida palestinskt självstyre. Men Hamas kommer inte frivilligt att ge upp makten i utbyte mot fred. Frågan är därför inte vad Hamas tänker göra, utan vad EU är beredda att göra åt Hamas. Tack. Dear colleague, do you accept, I have 2 blue cards? No? Okay. Dann ist der nächste Redner der Kollege Andriukaitis. Dėkuoju, gerbiamą posėdžio pirmininkę, gerbiamą komisarę. Išties puikiai suprantame, kad tai paliaubos, kad taikos perspektyva yra trapi, sudėtinga ir todėl Europos komisijai ir Europos šalims narėms būtina šiandien įsitraukti plačią diplomatinę, humanitarinę misiją, tiek dalyvaujant Gazos ruožo atstatyme, tiek kontroliuojant procesus iš abiejų pusių, kad būtų galima užkirsti kelią naujiems konfliktams. Mes tikrai privalome dėti pastangas, kad ES šalis narės pripažintų Palestinos valstybę kaip galima greičiau. Ir akivaizdu, kad mes turime siekti patraukti atsakomybėn visus nusikaltėlius, karo nusikaltėlius. Tai yra mūsų prievolė, nes
Mes esame įsipareigoję Europos kriminaliniam baudžiamajam teismui. Ir mes negalime užsimerkti prieš tai, kas buvo padaryta. Ačiū. Dankeschön. Als nächstes spricht der Kollege Gomar. Madame la Présidente, chers collègues, Madame la Commissaire, l'Union européenne n'a jamais eu les moyens réels de peser dans le conflit israélo-palestinien. Sa rhétorique volontariste entretient une illusion de puissance vite dissipée par la réalité et par l'action américaine. Près de la moitié des États membres de l'Union européenne ont reconnu l'État palestinien. C'est du symbolisme sans effet, une pensée magique qui ne protège ni les civils, ni la stabilité régionale, ni ne permet d'établir la paix. Pendant ce temps, profitant du cessez-le-feu, le Hamas continue d'éliminer ses opposants et de faire régner la terreur. La brutalité d'un Donald Trump nous a peut-être choqués, mais elle a produit des résultats, des otages libérés, des corps récupérés, un cessez-le-feu fragile mais réel. Et l'Europe, que propose-t-elle? Elle veut résilier l'accord d'association UE-Israël, appelle à des sanctions. Quand elle envoie des armes à l'Ukraine mais refuse de soutenir Israël face au terrorisme, elle se contredit. Car ce terrorisme n'est pas confiné à Gaza, il circule, il inspire, il s'impose, il infiltre nos sociétés à travers des réseaux ou des loups solitaires, des discours radicaux ou insidieux des frères musulmans, via aussi les flux migratoires de clandestins incontrôlés. Ignorer ce lien, c'est ignorer la menace. Quel est le rôle de l'Union européenne? Le rôle de l'Union, c'est de coordonner davantage de diplomatie, de les mobiliser, de définir une position crédible et d'asseoir son autorité au profit d'une véritable paix au Moyen-Orient comme en Europe. Dear colleague, do you accept the blue card by colleague Demirel? Bitte Nummer 300. Dankeschön, Frau Präsidentin. Dankeschön. Also, I think you need a translation. Just wait. You have it? Okay. Dankeschön, Frau Präsidentin. Dankeschön, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage gestatten. Sie haben eben noch mal betont, dass die Hamas ja den Waffenstillstand irgendwie brechen würde und Terror in Israel und Palästina mit sich bringen würde. Ich möchte Sie fragen, haben Sie schon mal zur Kenntnis genommen, dass der Nahostkonflikt viel älter und länger schon andauert, als es die islamistische Hamas gibt? Wenn Sie es zur Kenntnis genommen haben, würden Sie dann bitte auch zur Kenntnis nehmen, dass das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser entscheidend wichtig ist, um den Nahostkonflikt dauerhaft zu befrieden? Denn das ist der Weg zum Frieden und das sieht der Trump-Plan nicht vor. Was sagen Sie dazu? 30 seconds for the reply, please. Merci, chers collègues, pour votre question. Il me semble qu'avant de reconnaître l'État de Palestine, et je suis pour la reconnaissance de deux États, il faudrait que les Palestiniens reconnaissent l'État d'Israël. Le Hamas, en effet, continue de tuer et de tuer ses opposants. On a vu des images, les services de renseignement l'ont prouvé. Donc oui, le Hamas est un mouvement terroriste qui continue de tuer ses opposants et de semer la terreur. Merci. Danke. Nächster Redner ist der Kollege Mavridis. Thank you, President. The recent peace conference for the Middle East brought hope for peace, but took place without the European Union. If the EU wants to be a global player, we cannot be absent from shaping peace and stability in a region that lies in our immediate neighbourhood and is of strategic importance, as confessed by the Commissioner. Strengthening our geopolitical role is essential for our future. With challenges ahead, we should support and invest in this agreement as a long-due chance for stability and prosperity for the Middle East. Cyprus was at the conference as the EU member state closest to the region, with traditional excellent relations with key countries there, stands ready once again to contribute by presenting a complementary plan directed towards security, humanitarian aid and reconstruction. This complementary plan received a very warm welcome by the Mid-9 conference yesterday, and I strongly believe that deserves more attention and support by the European Commission. Paldies. Thank you very much. So, next speaker, Walter Bekke. Floor is yours. Dank u wel, voorzitter, mevrouw de commissaris, collega's. Het akkoord en de vrijlating van Gaza, van de gijzelaars, die gaven een sprankelhoop. Maar vandaag zien we opnieuw hoe broos
dat die hoop is en hoe broos ook dat het staakt het vuren in werkelijkheid is. Duurzame vrede, collega's, dat is meer dan het tijdelijk zwijgen van de wapens. Zonder perspectief, zonder rechtvaardigheid en zonder heropbouw blijft elk bestand tijdelijk. En daar ligt nu de verantwoordelijkheid van Europa. Europa moet het voortouw nemen door humanitaire hulp te versnellen. Daar hebben wij de fondsen voor. Door de heropbouw van Gaza te steunen. Door druk te blijven uitoefenen op Hamas en Israël. Daar hebben we sanctiepakketten voor. En door te werken aan een geloofwaardige twee-staten-oplossing, daarvoor hebben we de diplomaten. Mevrouw de commissaris, het nieuwe pact voor de Middellandse Zee kan een nieuwe Europese koers inluiden. Maar enkel met krachtige en concrete maatregelen. Wij waren afwezig bij het tot stand komen van het akkoord of van het bestand. Collega's, laat ons niet afwezig blijven bij de uitvoering ervan en alle Europese middelen daarvoor inzetten. Dank u wel. Thank you very much. Next speaker, Hanna Hayol Muro, for 1 minute, please. President, 8 days have passed since the peace agreement for Gaza was signed. And yet the Israeli government has already killed more than 100 Palestinians and injured 80 more. The Israeli government has not fulfilled fully the agreement from the beginning. We also condemn any breach of the ceasefire by Hamas. The situation is very fragile. We ask the Commission to closely monitor the situation and keep sanctioning the Israeli government, who must be held accountable for its actions in Gaza and in the West Bank, where many civilians continue to be killed and are subject to the violence of the settlers. We hope that this ceasefire can bring peace and the possibility of establishing the two-state solution with the 67 borders. For that to happen, the Rafah crossing must be opened and humanitarian aid properly delivered. We call for journalists to be allowed into Gaza and conditional support to the vital role of UNRWA. We need to focus now on the day after Reconstruction, a future government elected by the Palestinians, a horizon of hope, peace and security for Palestine and Israel. Thank you. Thank you very much. Next speaker, Ingeborg Terlaak, for 1 minute, please. Dank u wel, voorzitter, geachte collega's, beste commissaris. Een wankele vredesdeal en een kwetsbaar bestand, dat is de huidige situatie in het Midden-Oosten. We mogen hoopvol zijn over de weg naar vrede die lijkt te zijn ingezet, maar tegelijkertijd ook bezorgd over het 10 dagen oude bestand wat alweer onder druk lijkt te staan. De rol van Europa was zeer beperkt. De twee-staten-oplossing wordt aangemoedigd, maar vragen over een concrete aanpak, het ondersteunen van vrede en de rol die Europa hierin gaat spelen, blijven onbeantwoord. De EU moet zich blijvend inzetten voor de doorgang van humanitaire goederen. Hamas moet ontwapend worden en de bombardementen moeten stoppen. Op lange termijn zal er actief naar een twee-staten-oplossing gestuurd worden, waarbij Hamas geen enkele rol in een toekomstig bestuur heeft. Wel een nieuw bestuur wat tot stand is gekomen door vrije verkiezingen. En de EU moet haar rol pakken bij de weg naar duurzame vrede. Dank u wel. Thank you very much. Next speaker, Marco Tarquinio, for 1 minute, please. Grazie Presidente. Sì, colleghe e colleghi, signora Commissaria, a Gaza c'è un prezioso, fragile e contraddetto cessate il fuoco e gli ostaggi ancora vivi in mano di Hamas sono finalmente liberi. Ma dov'è la pace? Il percorso è tutto da sviluppare, con tenacia, pazienza, visione e uso un'antica parola greca con parresia, la nuda forza della verità. E la verità è che a Gaza, come in Cisgiordania, le sopraffazioni volute e consentite dal governo Netanyahu continuano. Il piano Trump ha allentato la stretta al collo di chi era mortalmente soffocato e percosso, ma lascia intatti collari, guinzagli e bastoni. L'ha gridato un'infinità di persone anche nelle piazze d'Europa. Vediamo, ascoltiamo e agiamo per davvero noi europei, per il pieno rispetto del diritto internazionale, per l'autodeterminazione dei palestinesi accanto agli israeliani, per la liberazione, come è già stato chiesto in quest'Aula, di Marwad Barghouti, il Nelson Mandela palestinese. Questa è la via. Thank you very much. Next speaker, Sean Kelly, for 1 minute, please. The late John Hume
who won the Nobel Peace Prize for helping to broker the Good Friday Agreement, once said that we must spill sweat and not blood to bring about a brighter future. Just 2 weeks ago, we celebrated the ceasefire deal brokered by President Trump. Last weekend's events showed just how fragile it is. There is a narrow path to lasting peace in Gaza. It will require enormous restraint from both Israel and Hamas. It will require international partners to apply pressure on them to do so and to hold each accountable for breaches like those over the weekend. It will require the inclusion of democratic actors like the EU and UN to help deliver a surge of aid to Gaza, to set up systems of governance and policing, and to create a credible process towards a two-state solution. There is a path to peace, but all sides, us included, must now spill sweat, not more blood. Thank you very much. Next speaker, Dimitris Tsiodras, for 1.5 minutes, please. Thank you. Η Μέση Ανατολή ήταν και παραμένει μία από τις πιο ταραγμένες περιοχές του πλανήτη και είναι στη γειτονιά μας. Όμως δεν βλέπουμε να πρωταγωνιστεί στις όποιες προσπάθειες για διευθέτηση εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές πρωταγωνιστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το είδαμε και πρόσφατα. Εμείς το κάθε κράτος μέλος έχει τη δική του πολιτική. Δυστυχώς. Δεν μιλάμε με ενιαία φωνή. Η κατάφραση του πυρός είναι ένα πρώτο βήμα, ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Όμως έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μέχρι να φτάσουμε σε μια συνολική διευθέτηση στη Μέση Ανατολή που θα επιτρέπει στο Ισραήλ να υπάρχει με ασφάλεια και να δημιουργηθεί Παλαιστινιακό κράτος. Ελπίζω σε αυτή τη διαδρομή η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να παρέμβει πιο αποφασιστικά, να αποκτήσει ενιαία πολιτική, να μιλάει με μία φωνή, να διαμορφώσει ένα κοινό πλαίσιο και να αποκτήσουμε επιτέλους μια πολιτική όπου τα κράτη-μέλη θα νιώθουν ότι τα σύνορά τους είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Εάν δεν ενώσουμε δυνάμεις, δυστυχώς θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις τις οποίες διαμορφώνουν άλλοι και δεν θα πρωταγωνιστούμε. Ελπίζω ότι δεν θα γίνει έτσι, αλλά θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε ενιαία πολιτική και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Ευχαριστώ. Thank you. Next speaker, Nicolas Bay, for 1 minute, please. Mes chers collègues, on peut évidemment se réjouir des avancées obtenues par Donald Trump au Moyen-Orient, des avancées significatives vers la paix, la restitution des otages, la restitution des corps et un cessez-le-feu, certes fragile, mais réel. Et on peut, à contrario, regretter, s'inquiéter de voir l'Europe totalement absente, alors que le Moyen-Orient, c'est à nos portes et nous y partageons les mêmes sources civilisationnelles. Il est regrettable que l'Europe soit totalement absente de ce conflit et surtout de la résolution de ce conflit. Le combat contre l'islamisme, le combat contre le Hamas, contre Daesh, contre les frères musulmans, c'est une unité de combat que nous devons mener et que nous devons gagner aussi bien au Moyen-Orient que sur le sol européen. Enfin, je voudrais dire que l'extrême gauche, les députés européens d'extrême gauche participant à la flottille pour Gaza font honte à notre Parlement, font honte à nos nations et font honte à l'Europe par la bienveillance, la connivence qu'ils ont à l'égard des terroristes du Hamas. Enfin, je reviens de quelques jours au Liban et je voudrais dire qu'il ne faut pas oublier les chrétiens d'Orient, ils sont les grands oubliés de ce conflit. Je me suis rendu au sud du Liban, des villages chrétiens entièrement détruits dans le conflit en opposant Israël au Hezbollah. Nous devons soutenir le Liban et les chrétiens d'Orient. Thank you very much. Thank you very much. Now, colleagues, we have a catch-the-eye procedure. I have 8 speakers. I will give the floor to everybody, but please keep 1 minute. First one, Juan Fernando López Aguilar. Thank you, President. El acuerdo de Sharm el Sheikh no es un acuerdo de paz. Acomete la neutralización del terrorismo de Hamas, sí, y abre paso al intercambio de rehenes y presos, pero no garantiza en ningún caso la solución de 2 estados, que es la única forma de que los 2 pueblos puedan convivir dentro de fronteras seguras y se reconozcan mutuamente. Ni mucho menos la retirada de Israel de los territorios ocupados, de Gaza para empezar, pero también de Cisjordania. Y, por tanto, este debate que habla del papel de la Unión Europea y lo ha calificado de irrelevante, sin embargo, no es la última palabra. Todavía la Unión Europea puede cumplir sus compromisos adquiridos en el debate del Estado de la Unión.
suspender la parte comercial del acuerdo con Israel, que se lo exigió la resolución adoptada por amplia mayoría en este Parlamento Europeo inmediatamente después, además de sancionar a los ministros y a los colonos y, por supuesto, garantizar que no habrá impunidad para los crímenes de guerra perpetrados en Gaza, porque en ningún caso el acuerdo de Sharm el Sheikh significa impunidad para esos crímenes. Gracias, presidente. Next speaker, Oyhane Aguirre-Goitia Martínez. Floor is yours. Gracias, presidente. Y muy brevemente, estamos viendo la fragilidad de este proceso de paz. Creemos que es momento de trabajar mucho y de hacerlo muy discretamente para evitar que todas aquellas personas, agentes, estados que quieren desestabilizar el proceso no lo consigan, porque no nos engañemos, también son muchos los intereses contrapuestos que tenemos en este proceso de paz y por ello lo hacen realmente difícil. Así que no nos despistemos. Todos nuestros esfuerzos deben ir orientados a dar cumplimiento al acordado y a estabilizar la zona, garantizando que entra la ayuda humanitaria y todas las necesidades básicas de la población civil, y todos nuestros esfuerzos a que nada ni nadie impida a que podamos avanzar hacia una paz que sea justa, verdadera y duradera. Eskerrik asko. Thank you very much. Next speaker, Jean-Marcin Siondra, floor is yours. Gracias, presidente. Señora comisaria, digamos la verdad. El plan de Trump es la victoria del nuevo orden imperial construido sobre las cenizas del holocausto palestino, que ni tan siquiera se va a cumplir en aquello que tiene de positivo, como ya lo advertimos. Israel firmó un alto el fuego y al día siguiente bombardeaba Gaza. Y ya van 100 bombardeos, más de 100 muertos. Israel firmaba permitir la ayuda humanitaria y al tercer día ya lo estaba impidiendo. Israel firmó que se retiraría de Gaza y al cuarto día uno de sus ministros ya decía que pondría ahí asentamientos ilegales. ¿Alguien cree realmente que Israel va a retirarse de Gaza? ¿Alguien cree realmente que Israel va a parar con su programa de limpieza étnica, de supremacismo racial? Eso es no conocer el proyecto del sionismo. Israel no va a parar hasta que Estados Unidos y Europa no dejen de apoyarlo. Israel no va a parar hasta que no sea derrotada política y militarmente, como sucedió con la Alemania de Hitler. Thank you. Next speaker, Estrella Galán. Gracias, presidente. En una semana, Israel ha roto el alto el fuego más de 50 veces. Ha bloqueado la entrada de ayuda humanitaria, ha seguido matando y asesinando y está consolidando la ocupación y la colonización. ¿A qué está esperando la Unión Europea para reaccionar, para hacer algo? Esto no es un plan de paz y lo saben, ni tampoco, ni siquiera es un alto el fuego. Esto es una estrategia perfecta para continuar con la segunda fase del genocidio y ustedes siguen mirando a un lado. Ya no valen las excusas. Con bombas no hay paz. Sin justicia tampoco hay paz. Queremos a todos los responsables juzgados y condenados. Señora comisaria, ¿dónde están las medidas que el 17 de septiembre la señora von der Leyen presentó en este Parlamento? ¿Dónde están las sanciones? ¿Dónde están las suspensiones? ¿Dónde están las consecuencias? Llevamos más de un mes esperando y nada. El cero es el absoluto que ustedes han presentado. La gente ya no cree en ustedes. Las calles siguen reclamando. Thank you very much. So, colleagues, next speaker, Lukas Zipper. Liebe Menschen Europas, liebe Menschen in Israel, liebe Menschen in Palästina, Frieden. Frieden zwischen Ruinen, aus denen immer noch Panzerabwehrraketen abgefeuert werden und auf die immer noch Artilleriegranaten fallen. Frieden zwischen Menschen, die immer noch auf die Übergabe der Leichen ihrer Verwandten warten und Menschen, die immer noch hungern. Frieden zwischen Kriegsverbrechern und Terroristen, die allesamt in Untersuchungshaft in Den Haag gehören. Frieden. Was kann die Rolle der Europäischen Union sein? Wir können ein Vorbild sein für einen Frieden, der Generationen überdauert. Denn mit der Zwei-Staaten-Lösung allein wird es nicht getan sein. Zu groß sind die Wunden, als dass diese beiden Staaten mit friedlichen Grenzen koexistieren könnten. Doch die Europäische Union ist ein Modell, das irgendwann auch im Nahen Osten funktionieren kann. Geteilte Zuständigkeiten für gemeinsame Interessen unter Wahrung der Diversität der Völker. Ich weiß, ich klinge naiv.
aber ich glaube an Frieden. Dankeschön. Thank you. Next speaker, Katrin Langenzipen. Ich werde Deutsch sprechen. Frau Kommissarin, wir haben ja heute den Nahen Osten auf der Agenda stehen. Und hier würde ich gerne mal nach Gaza und Israel, was berechtigt eine Debatte und ein Scheinwerferlicht zu werfen gilt, es berechtigt ist, aber auch auf Syrien werfen. Das ist der Nachbarstaat von Israel. Und auch Israel ist ja auch gerade in Syrien zugegen, sage ich mal, militärisch. Seit dem Sommer diesen Jahres ist die Region um Suica, die Region der Drusinnen und Drusen, unter Belagerung. Den Menschen geht es schlecht. Es wird von Massakern, von Ermordungen gesprochen, die ja auch klar belegt sind. Was im Westen Syriens passierte, den Aleviten, aber auch den Christinnen und Christen, ist belegt. Vor 25 Jahren ist Bashar al-Assad an die Macht gekommen und wir haben ihm den roten Teppich ausgerollt, weil man dachte, ein junger Mann, ein Präsident, der Englisch kann, das muss doch erneuernd sein für Syrien. Wo endeten wir? Jetzt haben wir vor 10 Monaten wieder einen jungen, neuen, sogenannten Präsidenten den Teppich ausgerollt und wir gucken, wie das neue Syrien aussehen kann. Ich möchte nicht, dass wir in 25 Jahren uns wieder Schuld sprechen müssen, dass wir hier versagt. Thank you. I have to be fair to everybody. I said we are in a bit time. Next speaker, Grzegorz Braun. There is no peace process in the Middle East. We only have normalization of genocide. Israeli leaders, generals, rabbis, ministers keep referring to Palestinians as non-humans. They keep bombarding everybody around. So let's move the Overton window a bit. Let's remind that the very existence of the Jewish state located in Palestine was voted over by the United Nations in the 40s. Let's vote again. Let's vote it over that the experiment failed. And if the two-state solution could be taken under account, as far as I'm concerned, only in case we locate that other state somewhere over the Hudson or... Thank you very much. As I told, we have to keep everybody in the same line. Next speaker and last speaker in KGI, Rainer von Landshut. We are Europe. We should speak with one voice globally, especially when the topic is difficult. We should defend international law, even when it interferes with our interests. And we should celebrate peace, no matter who helped achieve it. However, the ceasefire has already been violated and this deal is incomplete. So, what can we do to help turn an incomplete ceasefire into a lasting peace? Well, for peace, the root causes of the conflict need to be addressed, with Palestinians at the table. And peace requires justice. That means instead of standing ovations for Netanyahu, we bring him, Hamas terrorists and other war criminals before the International Criminal Court. And it means rebuilding Palestine and supporting an independent, democratic Palestinian state. And we, Europe, can contribute to making that happen. Let's start with pressure on the Israeli government to let humanitarian aid reach Gaza. Thank you, colleagues. We are closing HDI procedure, and now I would like to ask to take floor for the Commission. Commissioner Šuica, floor is yours.